Guys, let me quickly show you how I prep my hairs for a long shoot day. So अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, कंडीशनर मैंने अप्लाई किया था, नथिंग मच, और मेरे बाल अभी हल्के हल्के गीले हैं. So what I'm going to do is I always keep one of these, like कोई भी hair serum. I'm today using Livon one for anti frizz, और I'm going to just slightly apply on my hair, like you can see instantly it makes a difference. Hair serum से बहुत फ़र्क पड़ता है. Like frizziness जो होती है बालों की वो बिल्कुल चली जाती है, and it kind of like tame down a little, and I love them. After that, I love applying this Treats moisture boost for hair spray for hair. So it provides moisture, protects and keeps hair hydrated, and it does makes a difference for my dry hairs. Let me just show you. So now I will comb my hairs, जो पूरी तरह से ड्रेंच हैं इस हेयर स्प्रे से. Now I will comb them, और उसके साथ ही I'll just do this, ताकि वो थोड़े से ना जो कर्ल्स हैं इससे खुल जाते हैं और बाल एकदम चंपू टाइप नहीं लगते हैं. I hope I'm making any sense. Like literally this is the simple shampoo, conditioner, then serum and spray. This is the 4 step I basically do on a regular basis to manage my frizzy dry hairs. So let me know in the comment section below, did you like this, and I shall see you in the next one. Bye bye.